ApSC ফলৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা অৰ্থাৎ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা চাকৰি সম্বন্ধীয় আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ লৈছো ভালদৰে ভিডিওটো চাই যাব আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আপুনি আমাৰ চেনেলটো তেতিয়ালে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া আহকচোন জানি লওঁ It is for the post of assistant director in the rank of assistant professor in the directorate of SCRT Assam under the Department of School Education. First this kebatao post ase name of the post ya this assistant director in the rank of assistant professor. Total post 19 scale this pay scale at 13,000 to 1,10,000 আৰু তেওঁলোকৰ গেট পে 13,900 আৰু পেমেন্ট 4 ইয়াত দিছে কেন্দ্ৰীয় এজৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 21 to 38 years আৰু তেওঁলোকৰ SC ST হলে 5 বছৰ ৰেহাই 43 OBC MOBC 3 বছৰ ৰেহাই PWD হলে 10 বছৰ ৰেহাই এই ক্ষেত্ৰত আমি গম পাওঁ এছ পাৰ গভ ৰুল যেটো নিয়ম আছে এছে বয়সৰ গণনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মেট্ৰিক বা হাই সেকেন্ডাৰী এডমিট বা মেট্ৰিক বা হাই সেকেন্ডাৰী যিখন মাৰ্কশিট তাত যেটো ডেট অফ বাৰ্থ লেখা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গণনা কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ডকুমেন্টসমূহ আপলোড দিব লাগিব ইয়াত দিছে PWD কেন্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত দিছে তেওঁলোকৰ যিখিনি সাৰ্টিফিকেট থাকিবলৈ উইথ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইয়াত দিছে along with the next আছে ইয়াত দিছে PWD ক্ষেত্ৰত to the eligible for the consideration under PWBD category a candidate must process benchmark eligibility and must produce supporting necessary PWD certificate issued by the competent authority with তেওঁলোকৰ যিখিনি সাৰ্টিফিকেট থাকে খিনি তেওঁলোকে আপলোড দিব লাগিব ইয়াত দিছে নেক্সট আছে assistant ইয়াত দিছে distribution of post for assistant director in the rank of assistant professor ইয়াত দিছে assistant director in the rank of assistant professor department of curriculum textbooks and materials department eta post আছে open category আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন কি লাগিব ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ মাস্টাৰ ডিগ্ৰী ইয়াত দিছে uniformly good academic career with a minimum 55% marks or equivalent grade in master's degree in humanities social science psychology from the recognized university and M.Ed with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university at this or this MA in education with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university B.Ed with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university at this next a net slate from UGC or PhD in education or in the concerned subject from any recognized university 1 year experience in the curriculum textbooks and materials department in the elementary public secondary educational testing and evaluation preferable in the elementary secondary school in different board universities NCERT SCERT or such equivalent organization this candidate must have 5-year working experience in the elementary secondary education SCERT TEI আৰু ইয়াৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ আপোনালোকৰ যিখিনি যোগ্যতা আছে আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব ডিজাৰেবল দিছে candidate must have evidence of public research paper in national international journal on issues related to school education proficiency in the use of ICT for educational purpose আপোনালোকে কম্পিউটাৰ এইসমূহ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ICT লগত জড়িত বস্তু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব ইয়াত দিছে আৰু আপোনালোকৰ ৰিসাৰ্চ পেপাৰ ইয়াত দিছে পাবলিকেশন আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা ৰিসাৰ্চ পেপাৰ পাবলিশ কৰিছে নেশনাল বা ইন্টাৰনেশনাল জাৰ্নেলত এইখিনি আমি দিব লাগিব ইয়াত দিছে নেক্সট আছে assistant director in the rank of assistant professor department of science and maths দুটা পোষ্ট তাৰে এটা চাইলো এটা ওপেন ক্যাটাগৰী আৰু এটা OBC এই ক্ষেত্ৰত কোৱালিফিকেশন প্ৰায় কি
মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকে অলপ বেলেগ আছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন দ্য এনভাইৰনমেণ্টেল সায়েন্স mathematics physics chemistry botany zoology subject with the minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university MA with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university or is a MA in education with 55% marks or equivalent grade from any recognized university B.Ed with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university adise alagore net slate ba PhD je hokolor ase or jodi 1 year experience is apnalogor adise 1 year experience in the developing textbooks curriculum or mathematics in different board and public university SCRT NCRT such equivalent organization adise candidate must have at least 5 years working experience in the elementary secondary education SCRT adise or yakan hokolo marksheet certificate apnaloke upload dibo laibo adise proficiency in the use of ICT apnaloke ICT use koribo paribo laibo educational purpose or khetrot or jodi apnaloke research paper ase apnalokor publish kora hekin apnaloke upload dibo dibo next ase apnalokor sailok assistant director in the rank of assistant professor department of social science and population education eta post ase aru hetu hoise apnar SC kane reserve adise ai ketot qualification kulibo sailok master's degree in geography history political science economics sociology zoology population science with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university MA with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university adise or dise MA in education with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university B.Ed with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university adise net slate adise net slate ba PhD je hokolor ase or 1 year experience in a science population education health related project or curriculum textbooks development in the defined board university ekhini prai ki 5 year experience adise at least 5 year working experience in the secondary school SCRT TEI adise next ase apnalokor proficiency khetra dise je apnalokor ICT aru jodi research paper ase publish kora hekhini dise next ase Next is assistant director in the rank of assistant professor department of language 4 post adise total post 6 ase eta Assamese eta Bodo eta Bengali eta English adise adise first Assamese khetrot dise Assamese post to khetrot no kilebo master degree post to is open category dikse master degree in Assamese with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university MA with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university adise MA in education with minimum 55 or dise MA in education with 55% marks or equivalent grade point from any recognized university and oblique adise MA with B.Ed jodi ase apnalokor 55% marks jodi ase te apnaloke apply kori paribo apnalokor net slate PhD jodi apnalokor thakibo lagibo 1 year experience adise 1 year experience in developing textbooks curriculum or language subject in different board universities SCRT NCRT adise aru dise at least 5 year experience of curriculum textbooks and materials development in elementary oblique secondary level of education SCRT adise next for desirable khetot ICT use koribo laibo aru jodi apnalokor research paper ase teti apnaloke upload koribo laibo adise next is Bodo khetot dise post ase apnalokor ST plains or eta post master degree in Bodo with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university
লগতে MA থাকিব লাগিব 55% মাৰ্কস থাকিব লাগিব নতুবা or দিছে MA in education 50 with minimum 55% marks B.Ed with 55% marks net slate লগতে আপোনাৰ 1 year experience in developing textbooks curriculum and language subject in different board universities SCRT NCRT or such equivalent organization at this needs at least 5-year experience of curriculum textbooks materials development in elementary secondary level of education SCRT at this এখিনি আপোনালোকে থাকিব লাগিব ডিজাইৰৰ ক্ষেত্ৰত একে ICT ইউজ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ৰিসাৰ্চ পেপাৰ যদি আছে তাক আপোনালোকে পাবলিশ হোৱা সেইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব আপলোড কৰিব লাগিব বেংগলী এটা পোষ্ট দিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 55 মাস্টাৰ ডিগ্ৰী ইন বেংগলী with minimum 55% marks MA with 55% marks MA or দিছে MA in education 55% marks থাকিব লাগিব B.Ed যদি আছে তে 55% marks থাকিব লাগিব net বা slate বা PhD degree আছে লগত আপোনালোকৰ এবছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু দিছে at least 5-year experience in curriculum textbooks materials development in elementary education secondary level of education SCRT এখিনি থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ desirable একে ICT ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ৰিসাৰ্চ পেপাৰ পাবলিশ হোৱা ৰিসাৰ্চ পেপাৰ থাকিব লাগিব দিছে নেক্সট ইংলিছৰ এটা পোষ্ট এটা একেটা মাস্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ইংলিছ with 55% marks থাকিব লাগিব MA with 55% marks যদি আপোনাৰ আছে MA ত থাকিব লাগিব নতুবা or দিছে MA in education with 55% marks আৰু B.Ed ত আপোনালোকৰ 55% marks থাকিব লাগিব net slate বা PhD এখিনি থাকিব লাগিব যিকোনো এটা 1 year experience দিছে 1 year experience in developing textbooks public curriculum of language subject in different board public universities SCRT NCRT such equivalent organization at this at least 5-year experience of curriculum textbooks public materials development of elementary public secondary level of education এখিনি আপোনালোক থাকিব লাগিব desirable ক্ষেত্ৰত একে আপোনালোকৰ ICT ক্ষেত্ৰত বা ৰিসাৰ্চ পেপাৰ হিম থাকিব লাগিব নেক্সট assistant director in the rank of assistant professor department of art education এটা পোষ্ট আছে open category হেতু দিছে এটা post graduate degree in performing arts music dance theater দিছে theater arts দিছে with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university postgraduate degree in postgraduate degree in fine arts or visual art with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university net slate PhD from any recognized university at this 1 year experience in illustration in textbooks curriculum in different board public university NCRT SCRT such an organization at least 5-year experience of teaching in elementary education secondary education at this SCRT desirable একে ICT ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ৰিসাৰ্চ পেপাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত থকা ক্ষেত্ৰত নেক্সট আছে assistant director in the rank of assistant professor department of working experience work experience and vocational education at this তাৰ পোষ্ট এটা এটো হৈছে ST Hills আৰু reserve for women at this এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন দিছে master degree in the humanities social science with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university MA with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university or this MA in education with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university B.Ed with 55% marks যিসকলৰ B.Ed আছে or net slate PhD anyone আপোনালোক থাকিব লাগিব
1 year experience in developing of materials taru eta apnalokor dise 1 year experience of developing learning materials of work experience vocational education in defined board university NCERT SCERT or SAS equivalent organization dise at least 5 years experience as a full-time teacher of craft hobby work experience SUPW vocational subject in a secondary school SCERT TEI dice ITI ekhini apnalokor experience thakibo lagibo desire bhitor dice sound practical knowledge and skill in at least or area of vocational education taught in secondary school dice proficiency will be given candidate having the publication dice research paper jodi apnaloke ase ekhini apnaloke submit koribo lagibo next ase apnalok sailok Department of Health and Physical Education taro eta post ami etu hoise ST Plainsor Master degree in the Physical Education MPED with 55% marks or equivalent grade from an recognized university NET SLATE PhD from an recognized university anyone thakibo lagibo training and qualification in yoga candidate must have 5-year working experience in elementary secondary education SCERT ekhini apnal qualification thakibo lagibo ya dise desirable dise candidate having the evidence of public book and research paper or on health and physical education in the national international journal proficiency in ICT use of ICT made from any recognized university ekhini hoise apnalok desirable next ase Department of Inclusive and Special Education tar eta post open category ekitu apnalok postgraduate degree in education psychology child development from a recognized university with minimum 55% marks or equivalent grade MAd in minimum 55% marks or equivalent grade from a recognized university dice or dice MA in education with minimum 55% marks BEd with 55% marks degree diploma certificate in special educator inclusive education from a recognized institution organization NET SLATE PhD anyone thakibo lagibo or at least 5 year apnalokor working experience thakibo lagibo next ase apnalokor Department of Pre-Primary Education tar eta post aru it is OBC category ya dise aru yar kane apnalokor postgraduate degree in education child psychology child development from a recognized university with minimum 55% marks apnalokor thakibo lagibo MA thakibo lagibo 55% marks or dise MA in education 55% marks BEd with 55% marks degree diploma certificate in the primary education from any recognized organization like NCERT NERIE NIPC WED IGNOR etc NET SLATE from UGC or PhD in education ekhini apnalokor thakibo lagibo at least 5 year working experience in elementary secondary school SCERT TEI dice ekhini apnalokor 5 বছৰ experience থাকিব লাগিব desirable ক্ষেত্ৰত থাকে ICT আৰু আপোনালোকৰ research paper যদি আছে preference will be given candidate having the publication of book education research paper on the pre-primary secondary national international seminar proceedings next apnalokor Department of Education Research Survey and Assessment taro eta post এই ক্ষেত্রে আপনার মাস্টার ডিগ্রি ইন আর্টস সায়েন্স হিউম্যানিটিজ social science computer application with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university MAd with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university or MA in education with minimum 55% marks or equivalent grade from any recognized university or DEPA from NIEPA New Delhi
Next is a B.Ed with minimum 55% marks or equivalent grade point. Net slate PhD. Anyone tapong thaibo laibo. Candidate must have 5-year working experience in elementary, secondary, higher secondary, TI, research paper, research organization, NCRT. Longer 5 বছৰ experience থাকিব লাগিব. Candidate must have 3-year experience including the educational survey work, research work in elementary, secondary education, teacher education, other than research work done or PhD at DC. Anyone থাকিব লাগিব. Desirable okay. Next, here at important is a candidate having evidence of at least 3 research paper published in national international journal. Participation in national international seminar. Next is a Department of Teacher Education. Tar duta post. Open grade duta tar eta reserved for women. Or qualification is a master degree in humanities, social science with minimum 55% marks or equivalent grade from an recognized university. MA with minimum 55% marks or equivalent grade from an recognized university. MA or say MA in education with minimum 55% marks. B.Ed with 55% marks. Net slate from UGC or PhD educator in the concerned subject from an recognized university. 1-year experience of working field of teacher education program, any educational extension work. At least 5 years experience in teaching in a school. থাকিব লাগিব 5 বছৰ experience. Desirable ক্ষেত্ৰত একে. Next আছে আপোনালোকৰ Department of Planning, Management and Leadership Academy. Eta post. Master degree in the Economics, Geography, Statistics, Public Education with minimum 55% marks or equivalent grade from a recognized university. MA with minimum 55% marks or equivalent grade from a recognized university. Or DEPA, PGDEPA from NIEPA, New Delhi, net slate from UGC. Or PhD educator, PhD in education or in the concerned subject from an recognized university and at least 5 years experience in school. TELS research organization, SCRT, of which at least 2 years should be educational planning / administration. Desirable ক্ষেত্ৰত দিছে ICT diploma degree certificate of educational leadership. Preference will be given in the candidate having publication of educational research paper on the planning management and a leadership academic in national international journal books. Next, the Department of Information and Communication Technology, ICT, tar eta post. Aru etu se SC, reserved for SC. Master degree in the computer application, MCA, MTech in IT, computer science with minimum 55% marks or equivalent grade from an recognized university. Net slate or PhD anyone থাকিব লাগিব 5 বছৰ আপোনালোকৰ experience থাকিব লাগিব দিছে. Desirable ক্ষেত্ৰত দিছে আপোনালোকৰ ICT use কৰাৰ ক্ষেত্ৰত MA degree থাকিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ research article যদি publish কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে তাক আপলোড কৰিব লাগিব. Next examination and evaluation tar eta post department of দিছে Department of Program Monitoring, Examination and Evaluation eta post. It is open category. Master degree in Art, Science, Humanities, Social Science, Computer Application with minimum 55% marks. MA with 55% marks. Net slate from UGC or PhD anyone আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব. 1 year experience in program monitoring, examination and equivalent and evaluation. তাৰো 1 year experience থাকিব লাগিব. Candidate must have 5 year teaching experience in elementary, secondary education, TI. আপোনালোকৰ experience থাকিব লাগিব.
ডিজায়াৰেবল দিছে ICT ইউজ কৰিব লাগিব এইখিনি দিছে আৰু যেনেকৈ কিবা ৰিচাৰ্চ পেপাৰ আছে পাবলিছ হোৱা তাক মই দিব লাগিব দিছে আৰু আপোনালোকে আপলোড দিব লাগিব আৰু যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে আপলোড দিব লাগিব দিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ক্ষেত্ৰত দিছে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা লগতে আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম ভৰ্তি হোৱা হ'ব লাগিব দিছে গভ এমপ্লয়ৰ ক্ষেত্ৰত নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট লৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত দিছে যে আপোনালোকে যিখন ফৰ্ম আছে সেইখন আপোনালোকে আপলোড কৰিলে হ'ল ফৰ্ম এ ইতিমধ্যে এই ইয়াত দিছে যে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 4 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 3 নৱেম্বৰ লাষ্ট ডেট অফ পেমেণ্টৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 5 নৱেম্বৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিছে জেনেৰেল হ'লে 297.20 rupees SC ST OBC হ'লে 197.20 rupees BPL হ'লে 47.20 rupees PWBD হ'লে 47.20 rupees আপোনালোকে দিব লাগিব গতিকে যিসকলে এইসমূহ যোগ্যতা আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক এটা চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওক থ্যাংক ইউ